Hello and welcome to the first lecture of the third module in the online course Design Thinking for Engineers. Hope the second module was fine and hope you have started with the assignment. In this module, you'll be learning about defining the problem, which is the second step of the design thinking process. The first step was previously discussed in the module number 2, which is empathizing, wherein you will be understanding the people, you will be feeling the people, being in their shoes. So that is the first step, and the second step now is defining, which will be covered in the module number 3 with 4 lectures. So in defining the problem, we'll first look into what defining is. So what is defining? Combining combining all your research and observations where your user's problem exists in pinpointing your user's need, begin to highlight opportunities for innovation. So what do you understand from this is, இதுல என்ன புரியுதுன்னா, you need to combine all the research and whatever you have from the previous step. Empathizing stepல நம்ம வந்து people கிட்ட நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம data collect பண்ணோமோ, whatever the data that you have collected from the people, you need to combine all those data, create patterns, establish relationship between the data, and from that you will be deriving meaningful information. இப்போ வந்து அவங்க கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை கிட்டேருந்து அந்த எந்த அளவுக்கு இந்த டேட்டாக்குள்ள ஒரு ஒத்துமை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுதாரித்து அந்த டேட்டாக்கும் மற்ற வேறு ஏதாவது டேட்டாவோட ஏதாவது கம்பேரிசன் ஏதாவது பண்ணி இல்லை கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி அது வழியாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து அது நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். அதுதான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன். இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா, டிஃபைன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன சொல்வீங்க? இட் இஸ் தி ஃபோர்ஸ் தட் அப்போசஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கள. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஒரு சிம்பிளாக அந்த ஒரே சென்டென்ஸில் முடிஞ்சதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம், அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட், அதான் இப்போ இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அவங்க எப்படி அதை வந்து அந்த ஒரு சென்டென்ஸில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது, லோ ரெசிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது, அப்புறம் என்ன ஒரு டெரிவேஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் சம் இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி வித்தின் தி மெட்டீரியல் that opposes the flow of charges. So in that terms they define resistance. Now it is important for you to define what the problem statement is. This definition is going to be of your understanding. உங்களுக்கு அந்த மக்கள் கிட்டேருந்து வாங்கின இன்ஃபர்மேஷன், உங்களோட கிளைண்ட் ஆர் யுவர் கஸ்டமர் கிட்டேருந்து வாங்கின இன்ஃபர்மேஷன், நீங்கள் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது பேர் டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ why is it important? ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷனுக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் பண்ண போகிற கேப் வந்து அது டெஃபினேஷன். தட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் கோட் பை ஐன்ஸ்டைன். ஐ திங்க் ஐல் கம் டு தட். இப்போ வந்து இதை ஏன் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பெட்டர், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு கிரியேட் பர்சோனாஸ் அண்ட் டிஃபைன் ரோல்ஸ் ஸோ யூ கேன் அட்டாச் நீட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ். அதாவது ஒரு யூசருக்கும் வந்து ஒரு பர்சோனான்னு கிரியேட் பண்ணுவோம். ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் த நெக்ஸ்ட் லெக்சர். அது பர்சோனாஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட யூசரை ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். யூ நீட் டு டிஃபைன் த யூசர் ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் யோர் கஸ்டமர் ஆர் யோர் கிளைண்ட். After defining the user, you need to define the problems faced by the user. So that is going to be the next step. And finally, you need to come up with your prototype, which will be covered in the next module, which is the third step of, which is ideation phase, which is the third step of design thinking process. Okay. So what is end user analysis? This is a very important keyword which you will be coming across your daily lives. End user analysis is a very frequent keyword. When you join a company, you will be coming across these words. User analysis is a very broad concept. What it means is that how data is being converted into wisdom. That is called as user analysis. For example, a company, OnePlus, it came up with mobile phones starting in the range of 30,000 initially. OnePlus 3, OnePlus 5, everything was in the range of 30 to 35,000. And starting from OnePlus 6T and OnePlus 7,
they have come up with prices of around 55,000. So they have analyzed the users and understood that they are a probable replacement for Apple. So why not charge a fraction of what Apple charges at the same time increasing the profit margin. So the Apple iPhones are currently at in the price range of 1 lakh, right? Some are in the range of 1.2 lakhs. So OnePlus has started charging in the range of 55,000 to 60,000, and at the same time they have increased their profit margins. So that is called as end user analysis. So you need to analyze your users. You need to see the trends within the users. They would have sorry, அவங்க பண்ணிருக்கிற இந்த அனாலிசிஸில் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they would have noticed the one thing that most of their OnePlus users would have been previously an Apple user. So Apple users were converted into OnePlus user, so which means that they are intrinsically rich, and which means that they will be able to afford another 10 or 20,000 for a really good mobile phone. So that was one of a very important study that was carried out at OnePlus, and which is a really successful project, right? OnePlus is almost equal competitor to Apple in terms of performance, camera and stuff, right? So this is called as end user analysis. And next is you need to understand between use and usability. அதாவது உன்னோடது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம், உன்னோடது பிரயோஜனமாக இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் யூசர் டெஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, do users need my app? In the first place, do the users need my app? என் ஆப் முக்கியமா? And the second question is, can users use my app? First is, do users need my app? Second is, can users use my app? If there's going to be a mobile application that's going to be a very native one, a very எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஒரு அந்த உங்களுக்கு ஜிமெயிலாம் உங்களுக்கு பழைய வேர்ஷன்லாம் இருந்திருக்கும்ல, 2010 அப்போ இருந்த வேர்ஷன், அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்குமா? Or else do you want a website that has a really rich user experience and a user interaction background, அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிடிக்குமா? So we prefer for the latest versions, right? For example, the change of the UI design of Facebook from 2013-14 to 2020, இப்போ இருக்கிற யூஐக்கும் முன்னாடி இருந்த யூஐக்குமே நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குல்ல. ஆஃப்கோர்ஸ் அதில் தேவையில்லாமல் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் தென் உங்களுக்கு அந்த யூஐ டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும்ல. இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் another application that underwent a major UI change. So at the end of the day, users should be able to use your app. அப்போலாம் வந்து it should be very easy to use. Would you be preferring an app that is very complex to use? For example, one of this is a case study between Uber Eats and Zomato. One of the reasons why Uber Eats didn't get much of reception in India is that it didn't have a proper UI. This was one of a study conducted. Uber Eats application ஓட UI ஒழுங்கா இல்லாததுனாலேயே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மிஸ் ஆச்சு. நிறைய பேர் வந்து they prefer to go with Zomato or Swiggy or Foodpanda and whatnot. So they started shifting from Uber Eats to and other application. So இது ஒரு study இருந்தது. So your application must be usable first. Next, ஒரு application develop பண்ணிட்டா அதுக்காகனு ஒரு எண்டு நீ ஒரு பாயிண்ட் வச்சு தான் நீ வந்து ஒரு application develop பண்ணுவோம். So for example, the primary objective of an application like Snapchat is to, very simple, send messages privately and messages that don't get saved in the mobile phones of your receptor. Whoever is going to receive the mobile, or whoever is going to receive the message or the photo, that data should be just temporarily present in his phone for a minute or two. அதுக்கப்புறம் it should get erased. After he views that image, it should get erased. So that is the main objective of Snapchat. And இதுக்கு நடுவில் if they had introduced a lot of features, means the main objective would have been shrouded by all these features. So in this image you can see the value of the app is present here and the user is present here, but then all these crappy features that
it's not useful. For example, one example is Facebookல they have started to bring a lot of crappy features. அப்படியே மலை மாதிரி அது குமிஞ்சு அது ஃபைனல் வேல்யூவை அது அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடும், உங்களுக்கு அந்த வியூவே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ Maslow's hierarchy is much spoken of. You would have studied about this in principles of management, total quality management and all those subjects. So in Maslow's hierarchy is one very good hierarchical chart that can help you to understand your users. As you can see, the first is going to be the physical needs. அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது வந்து this was created in the mind of Maslow. அவர் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணது வந்து எம்ப்ளாயீஸை நோக்கி கிரியேட் பண்ணார். பட் தென் இட் நவ் அப்ளைஸ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஒரு கஸ்டமரோட ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறது ஃபிசிக்கல். நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிட்டி. அவங்களோட ஒரு ப்ரைமரிக்கு அப்புறம், அதாவது ப்ரைமரி இஸ் கோயிங் டு பி த எசென்ஷியல், த ஃபிசிக்கல் இஸ் கோயிங் டு பி த எசென்ஷியல் லிஸ்ட். அது இல்லாமல் ஒரு செகண்டரி இருக்கும் விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூவல் தி ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு இதாகுதா, உங்களுக்கு வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி சோஷியல். சோஷியல் இஸ் அனதர் இட்ஸ் அ டெர்ஷரி லெவல். இந்த டெர்ஷரி லெவலில் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் த செகண்டரி அண்ட் த ப்ரைமரி லெவல். Although the tertiary level is not important, people feel that having the tertiary level of features will add a value to them. For example, pop-up cameras. I would have already talked about this. Pop-up cameras is a very stupid concept, not useful at all. We don't require pop-up cameras at all. But then why do people go behind buying pop-up cameras? Because they see it as a social need. இதை வச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், இதை வச்சு கொஞ்சம் 4 பேர்கிட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ சோஷியல் நீட். அண்ட் ஈகோ, சில பேர் அதை ஈகோம்பாங்க, சில பேர் அது வந்து எஸ்டீம், செல்ஃப் எஸ்டீம்னு சொல்லிப்பாங்க. ஸோ இந்த இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ரெஸ்டீஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள், த லோகோ ஆஃப் ஆப்பிள் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ரெஸ்டீஜ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஈகோ ஆர் எஸ்டீம். லாஸ்ட் லெவல் இஸ் கோயிங் டு பி செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், wherein the person will truly become a proper servant to the society. Self-actualization is the stage where the customer will feel that he has attained the zenith of why he purchased the product, and he'll truly use the product in such a manner that it benefits everyone. For example, okay, this can be exemplified with the RO purifier. So what happened in the village of, wait, I don't remember the village name exactly. It is in the center of Maharashtra. What happened in the one village is that a person bought an RO purifier, so which comes under the physical thing. And then what he did was, he purchased a lot of RO purifiers for his village people as well. He understood how an RO purifier works and finally built an entire system of purification plant in his village, so that the people need not go to did not walk long distances carrying their pots to fill water. So he has reached a level of self-actualization. So he learned how to use the product. He learned what the product actually does, what is the working mechanism inside the product, and he started to develop the product by himself. So that is the final level of Maslow's hierarchy, self-actualization. And user experience and user interaction, yet and again very important concept. User interface, it comes in layout, the visual design of your project, the branding, the interactive design, and in user experience it's going to be the usability, as I told you, Zomato, Uber Eats, the difference between those two apps, and the objectives, as I told you earlier, your primary objective is what must be satisfied, and then the engagement, how you engage with the people through the application, and how do you tell the story to the people. How do you pitch your product to the people so that the people start using it? So, in definition, you don't assume anything. You go on and ask the people. Before you assume, try this crazy method called asking. Don't assume anything. You need to go on and ask the people about what their true problem is. That was a very important task done by major companies. For example, DHL, FedEx did this. They understood the need of the people, they read the minds of the people, they asked the right questions,
and came up with the right product to their problem they face. So this is definition, and in the next lecture I'll be talking about the various tools that one can use in defining their problem statement. So thank you guys.